خانم ها آقایان سلام، عصرتون بخیر. من کامی تیموریان هستم و بهتون خوش آمد میگم به ایونت راه موفقیت که ارگانایز شده با Canadian Iranian Foundation. متشکرم که تشریف آوردین. میدونم که ساکسس معنی برای همه یک معنی نداره. ساکسس یک راهیه که همه طی میکنن. برای بعضی ها ممکنه ساکسس کسی که وضع مالی خوبی داشته باشه به عنوان ساکسسفول ببینن، ماشین خوب داشته باشه. بعضیا نه، ساکسس رو در زندگی آروم و پر از محبت و عشق در کنار خانواده ببینن. یکی ممکنه ساکسس رو با گرفتن مدارک تحصیلی ببینه. پس ما یک معنی خاصی برای ساکسس نداریم. یک نفر ممکن از نظر کسی ساکسسفول باشه، از نظر یکی فرد دیگری کسی دیگری باشه. پس دفینیشن خاصی برای ساکسس نداریم. ما توی این ایونت میخوایم ببینیم که چجوری میشه این راه رو سعی کرد. کسایی که اینجا ادوکییت شدن و دارن به عنوان معلم یا معلم دانشگاه یا دکتر دارن کار میکنن یا به عنوان سیاستمدار، چجوری تو این راه رو رفتن و اینها اینجا هستن که بگم نظرشون چیه در رابطه با چجوری میتونید به شما به هدفتون برسید. Ladies and gentlemen, thank you very much to being here. My name is Kavi Timurian. I'm a vice president of Canadian Iranian Foundation. I want to welcome you to our event, The Path to the Success. It's interesting that we want to talk about success when there is no common definition for the success. Success is the opposite of a failure, is the status of having achieved and accomplished an aim or objective. Being successful means the achievement of a desired vision and planned goals. Success can be certain social status that describe a prosperous person that could also have gained fame for its favorable outcomes. The dictionary describes success as attaining wealth, prosperity, and or fame. But is that real success? How you define success for your life? The only person that can answer this question is only you. Me or other speakers in here neither able nor willing to prescribe the ultimate definition of a success, as this is not possible. Every person is thinking differently about being prosperous in a life and is defining success in another way. So there can exist a definition that's suitable for all. It is very important that you know exactly how to define success in a life. Make yourself aware that accomplishment, success, and prosperity in general means to you in your life. Some might define success as having a luxury car, huge mansions, whereas others consider a life full of joy and happiness with their family as the true meaning of a success. Once you have figured out what is important for your personally, that what is the success for you and for your life, then you can focus on your vision and your goals. For me, the meaning of a success is to live
a happy life and make this world a better place for everyone. That is what the Canadian Iranian Foundation mission is, to providing better life for the immigrant that coming to Canada to be able to integrate to the society. Our president, Nasrin Filsuf, she is not with us today. She has knee surgery, which is happening today, and we all wish her, the fast recovery, and I hope everything going well. And before she going to the hospital, she sent us a video that I'm pleased to play that video for you. It's her message to all of you. Thank you. خانم ها آقایان، درود بر شما. نسرین فیلسوف هستم و از طرف بنیاد کانادا و ایران خدمتتون خوش آمد گفته و سپاسگزارم از اینکه دعوت ما را پذیرفتید و امشب به جمع ما پیوستید. برنامه امشب بنیاد کانادا و ایران برنامه بسیار جالب و آموزنده به نام راه موفقیت که این برنامه برای کلیه مهاجرانی که اخیراً به کانادا مهاجرت کردند بسیار مفید و آموزنده خواهد بود. لذا با همدیگه گوش میدیم. Good evening, ladies and gentlemen, distinguished guests. My name is Nasrin Filsuf, and on behalf of the Canadian Iranian Foundation, it is my pleasure to welcome you and thank you for coming to this event. Tonight's event is about the path to success, which would be extremely important for the new immigrants to Canada. What is success? The first step towards success is defining success for yourself. Success is an attitude. Success is to dream big. Success is to have a great goal. Success is to make a difference. According to Christopher O'Connor, success is peace of mind, which is a direct result of self-satisfaction in knowing you made the effort to do your best, to become the best that you can become. I am sure our guests will be sharing with you their path to their own success tonight, and we can all learn from them. Regretfully, I will not be able to participate at this event due to previous engagement. I apologize for that, and I wish you a great evening and a great event, and pass the torch to Kami Teimurian, who is the Vice President of the Canadian Iranian Foundation. Thank you, good night, and goodbye. We have two other directors that Canadian Iranian Foundation's director that they are with us tonight. They want to introduce themselves to you. Please, Amir and Hale. Thank you, Kami. This is Amir Amiri, the treasurer at Canadian Iranian Foundation. Canadian Iranian Foundation is a charitable organization with the aim of facilitating the social and cultural integration of newly arrived immigrants to Canada. I'm sure we're going to have a great evening and we're all going to learn a lot. Thank you. Hi everyone, this is Hale Shirjian. I'm member of director of CIF Canadian Iranian Foundation. Welcome to our interesting meeting, The Path of Success. As you know, I'm working as a volunteer more than 5 years in several organizations, and I think the one of the way you can achieve the success is to be a volunteering in your field or everywhere in Canada. Thank you so much. Thank you, Hale and Amir.
Now we started with our first speaker, MLA Bowen. Thank you, Bowen, to be here with us tonight, and it is yours. For the Iranian Canadian community, but also for non-Iranian Canadian community members as well. And certainly it's been a very challenging time during the pandemic for us to do things the way that we used to do. So I miss very much all of the events that the CIF used to host. Certainly very sad that we weren't able to gather together for Nowruz, but I'm glad to see how many people are joining some of these other events via Zoom. So I was looking at the poster for this event, and it said that this event is about the pathway to success. And I thought, oh my goodness, what could I possibly say about the pathway to success? I don't know if I can call myself successful. I mean, I think about all of the things that people usually think about when they talk about success, you know, fancy cars and big houses, and a very well-paying career, and all those things that Cami eloquently said earlier in this event that success is not necessarily about. So I'm really glad that Cami actually laid that foundation for us, because I absolutely agree that success has a lot to do with what you believe it leads to a meaningful life. And that is going to be different for everyone. When I was younger, I used to think that success was having a good career, a stable job, being able to afford my own apartment and a car, and be able to see friends and go to movies and have enough money and a stable career to do that, and also to be able to climb the corporate ladder. I know that a lot of focus can sometimes be put towards climbing the corporate ladder for young professionals. And by these measures, I believe that I probably was on my way to be successful. I had graduated from UBC Engineering with my engineering degree. My background's in civil engineering. I had just received my professional engineering designation. I have my master's of management from the UBC Sauder School of Business, and my professional designation as a project management professional. And I was working an incredible engineering construction management job with the Vancouver Airport Authority at the time. When I joined YVR to manage projects with them, it was one of the most sought after jobs for young engineers. It was an incredible place to work. It was the kind of job that engineers who wanted to do project management and work in construction would dream about. While so many different areas of work often had very limited budgets to do all the things you wanted to do, the YVR at the time was booming in construction. And the kinds of projects that were available were so interesting and so big and grand. And there was so much emphasis on producing a very high quality product. These are not always the conditions that are available to engineers who are managing projects. And I really loved that work. And I spent every ounce of my energy in that work. At the time, I did not understand how politics impacted the lives of people. I, like many other people who maybe don't pay attention to politics on a day-to-day basis, thought of politics as just kind of, you know, politicians lying to each other, grappling for power, all like yelling at each other over things that didn't impact me in my daily life and doesn't really impact people around me. Why would I focus on politics? I've got work to do, I've got sports to play, I've got friends to see and family members to spend time with. And it wasn't until
I realized, I started to learn and understand how much politics really truly impacted the daily lives of people around me and people who I cared about, that I started to understand how wrong I was to have such a closed mind about what was important, and how wrong I was about how I was defining my success. Because what is success if I am doing all right, but my family members are struggling, if my friends are having difficulty making ends meet, if children are going to school hungry, and if people are sleeping on the streets? What is my success worth in the face of so much suffering and so much injustice and inequity? And it was then when I started to see the kinds of projects that I was working on. And this is not at all a criticism of the work that was happening at YVR. It was amazing work. But for me, I started to see myself working on these beautiful high-class lounges. I was building like high flyer lounges with beautiful finishes, and like the amount of money that it would cost to make these airport lounges gorgeous it blew my mind. And all of a sudden I started to realize that, first off, it was an incredible amount of money that if used differently, and again, this isn't at all a criticism of the airport. Again, they've done amazing work, but for me personally, I started to realize that I was spending a lot of money in ways that were not helping people who really, really needed help. And I realized as well that in a job as amazing as that, with an employer that was as good as the airport authority, if I left my work, there would be 100 people lining up to try to fill that spot. But who would give up a career like that to go and fight for people who had no one to fight for them? How many people would step outside of their own success so that they could actually become a politician, which I didn't have very good ideas about, in order to actually give voice for those people who otherwise had no voice? And that was actually one of the reasons why I decided, you know what, things would be okay in my particular job at the time when I left. There were other people who really needed me more. And that's why I had decided to run to be an MLA. And that our participation in it, when we have the opportunity to participate, like here in Canada, where we have a democracy and an opportunity to actually be involved, it is our civic duty to do so, especially when there are so many people around the world who are not given a safe way to participate and still do for the betterment of people around them. I think people who have ties to Iran have an incredible, far better understanding of how important the involvement of people in politics is. And sometimes maybe here in Canada, we take that for granted. Now, a lot has changed since COVID-19, of course. A lot has changed throughout the province and Canada. Sadly, at my former employers, YVR, many people lost their jobs. Many people lost their jobs. It is a different place now than it was when I was so privileged to work for them. And our ability to come back, the ability for YVR, for all employers to come back after this devastating impact that COVID-19 has had on our economy and our health, the safety of people here and around the world, will largely depend on our ability to work together and to ensure that governments are leading with their hearts as well as their minds. And so our
the importance of our participation in democracy continues. And I know that I'm coming up to the end of my time, and I don't want to keep talking at you. But I want to thank you so much for giving me this opportunity to address you. Thank you so much for giving me this opportunity to talk about what success is and what led me to becoming involved. And I look forward to hearing the rest of the speeches and stories that will be shared tonight. Thank you so much, Bowen. I really appreciate for your wonderful speech. Let's go to another RMLA from North Vancouver, Jane Tormate. I thank you so much, Jane, for being with us, and it is yours. Thank you very much, Cami, and thank you very much for organizing this forum to talk about pathways to success. I wanted to just give a big plug to the Canadian Iranian Foundation for all the work that they do, trying to connect people to their culture as well as to Canadian culture and helping them with their own success. And as you've already indicated in your opening remarks, success is different for everyone. And I think the main one that I took away from Nazreen was success is to make a difference. And I really liked that because obviously, you know, everybody wants to make a difference for not just themselves, but for others and certainly their families. And so I mean, like Bowen, I mean, it's a bit strange to be asked about, you know, to explain our road to a success when maybe we don't think that we're there yet. But for me, I had a pretty good career before I got into politics. And like Bowen, I wasn't too interested in politics when I was younger. And yeah, what I really wanted to do is become a veterinarian. I love animals. And I worked at vets. I had one summer, I had 21 animals in my basement. You know, and that included like rodents and little animals, not just, you know, big animals, but I did have dogs. But anyways, and I applied for vet school and did not get in. So I was devastated. And that was back in the olden days when to be a veterinarian, they wanted big men to be able to haul a calf out of a cow's uterus and work on the farm with big, large animals. And I didn't want to be one of those vets. Of course, my dog is barking now that I'm now talking to you. Anyways, I wanted to be a small animal vet in a clinic in where I grew up, which was here on the North Shore. But in either case, I had to go to plan B because I didn't get exactly where I wanted to go. And everything is, when you get into medicine, is very marks orientated. And if you're not at the top of the class, and sometimes you don't get in. And then I had to go to Saskatchewan. It's a very small number of people that they would accept. But in either case, I had to go plan B. So I decided to go on a trip, and then I came back and then went back to university, got another degree in dietetics. And I was a registered dietitian for over 20 years. And I had all sorts of careers, including teaching out at UBC. But I landed on one of the funnest jobs I thought was being the nutritional consultant for an international health food firm. And my specialty was the nutritional, environmental, and ethical implications of our food choices. And what that was all about was we vote every time we buy food. We vote every time we choose where we shop and what we buy when we shop in that store.
And it was fascinating to me because I would take people around the store and they would tell me that they wanted to be a vegetarian, say. And I would ask them, I would say, well, why do you want to be a vegetarian? And then maybe they would say, I like animals, I don't want to eat animals. And then we'd go around the store and we'd pick out good foods without consuming animal products. But some people said, okay, well, I want to be vegetarian because I want to be healthy and I want a good diet. And so I would go around the store and I'd show them what the healthy foods were and how to eat all sorts of food groups, but the healthiest varieties. And then some people would say that they wanted to do better for the environment. And that's why they wanted to become vegetarian. And then I would explain to them what the best choices were to make less impact on the environment for them. So I kind of didn't know it, but I was kind of talking politics at that time. Fast forward to when I have 3 children that I raised, and I did a lot of volunteering, which is very important. I think volunteering in the community, which is exactly what the Canadian Iranian Foundation does. And I didn't like so much what was going on in the school district. There was issues in my kids' schools. So instead of complaining, I decided to volunteer for the district PAC, or the Parent Advisory Council. And then after I'd done that for a few years, I decided to run for school board. And so school board is a type of election that you vote at the same time as you vote for your council and your mayor. And Cami actually did run for school board in the last municipal election for the city of North Vancouver. So my hat goes up to Cami for doing that, because just to put your name forward and go into the democratic process is very significant. And you have to explain to people why you want to run. And a lot of times people haven't delineated that. Like, why do I want to run? And again, your definition of success is to make a difference. And I wanted to run to make things better for my kids. And then when I had been a school trustee and then I was chair, those of you that live in North Vancouver, or on the North Shore for that matter, know that traffic is the #1 issue. It's a pain in the butt and we're stuck in it all the time. And way back in 2009, my predecessor as MLA decided to retire. And then I decided to run. And the #1 reason why I wanted to run is I wanted to fix those interchanges. And that's at the bottom of the cut. They're called the Lower Lynn interchanges. And it took me 8 years to get all the ducks in a row, to get all 3 levels of government to come together and find out a plan. And that's why it took so long, is that there was lots of ideas and plans, but we had to work with the money that we had, the province, the federal government, and the municipality, to come into a plan, to land on it, and to go with it. And finally, we got that done. And as you can see right now, the big mess that's happening by the Holiday Inn there and at the foot of the cut is a big mess. But it will be a lot better. And when it's finished, it'll be really good. And I will be very proud when that's finished, because that was a long haul. And I'm very happy that it's coming along. So these are the types of things that to look at success, you have to look at what you want to accomplish. So to run for politics is not to be someone. It's what do you want to accomplish and what kind of positive change do you want to make? And right now, as Bowen had said, we're in the middle of a pandemic. It's been devastating actually for many, many people. I know people that have lost loved ones in long-term care facilities who suffered from COVID, but I also know of small business owners. And North Vancouver has a lot of small business owners, and they're suffering. I had some businesses that
are actually in the same mall as my office in Lynn Valley Village, and they had to close because of COVID. Some of them had to close because the public health order came down to close, and that was a hairdressing salon. But yet they still had to pay their rent. So these small businesses who had to lay off their staff, they couldn't get any money in because they had to close, were still being required to pay rent, which is, I don't think, good. And so I helped to advocate for their landlord, who happens to be the District of North Van, to give them some rent relief. And certainly some landlords are doing very well and working things out with the small businesses. But that's the kind of thing that politicians can help. And I've been spending a lot of time helping a lot of small businesses with their particular situations, which of course are all different. But we also have many other groups that are suffering. I mean, the tourism industry is suffering. So we've been lobbying the government to give more support for instance, tourism operators. But then there's other companies that are doing great. I just started riding an e-bike. And I can tell you in North Vancouver, I never would have started riding an e-bike if it wasn't because of all the hills. So all the stores that are selling e-bikes have had the best year ever. So it really, really does depend. But in summary, I think I have to probably finish up in a minute, I think. In my job as an MLA, I'm the critic for mental health and addictions. And one of the things that I'm very proud of is that I've done a lot of work to help people that are suffering with mental health and addictions. And one of the things that I'm proud of is the Hope Center. We brought forward the Hope Center, but I really, really advocated for the third floor to be designated to children and youth. And I'm happy that it is children and youth. And then the last thing that I'm very happy about, which just not is in North Vancouver, but also province-wide, and our government started Foundry, and happily this government is continuing on and has an equal commitment to Foundry. So I'm very, very happy about that, to help children and youth with their mental health and their primary care. So in summary, Cami, I just applaud you and the Canadian Iranian Foundation for inviting me to come and talk about what I view as success, but success is going to be different for everybody. But like you said right at the very beginning, you can consider yourself successful if you've made a difference. Thank you so much. Thank you. It was great. Thank you so much, Jane. We really enjoyed the speech of both of Jane and Bowen. I just want to ask a very one question, that if someone wants to follow your path, what will be your opinion? What do you suggesting if somebody follow your path to be a politician? Can you describe it, Bowen, in one sentence? What do you think? What is the pediment, or you're encouraged or not? But you need to do it in 1 minute, in one sentence. In one sentence. The question is, sorry, how can somebody become like an MLA, maybe? Yes, yeah. Or a politician or an elected official? I would say the one key piece of advice that I always give people, no matter what party they run for, no matter what level of government they run for, is to know very strongly why you are doing this. Know why you are running, because and it could be a different reason for different people. It could be a specific issue, it could be something that you're hoping to accomplish, but know why you are running, because that will inform a lot of your decisions moving forward. Depending on the issue, it might
impact what level of government you run in. Because, for instance, if your issue is visas and immigration, then you shouldn't run for school board, because that's actually not where visas and immigration issues are handled. They're handled at the federal government. It also helps you get through very difficult times, because there will be times when you're an elected official or a politician, there will be times when you have very difficult decisions, or you're facing a lot of strong criticism, or you're having a really bad time or a good time with whatever issues you're working on. But if you hold solid onto why you're doing that in the first place, that will help you stay on the path. Thank you very much. Appreciate it, Lauren. Now, Jane, what do you suggest to someone that's going to follow your path and be a politician, even if they are most likely in the other field, if they want to do it? In one sentence, how you can give them advice to go do it or no, if they're doing it, if they love it, if they're very passionate to do it. What is your suggestion with your in your experience? Well, as I said at the beginning, if you want to make positive change, you want to do it for a reason. It's better to want to make positive change than just to want to be someone. So in politics, you really do need to have a reason for running. If you're not too sure exactly where or what, I'd volunteer for a politician. Like if you stepped up. Both you and Pune stepped up in the last municipal election and actually ran. And you could probably give a good lecture to all of us on how that whole process was, particularly the all candidates meetings and all that. But the same, for MLA or MP, why not volunteer for them? I mean, we're always looking for volunteers. And if there's an election called, who knows, there might be an election called soon. Then you volunteer and help out, a person that you like what they do, and you support what they do. And then you really get to know, okay, well, this is not for me, or yeah, I could do this. I could do this. So that's what I'd suggest. Thank you so much. I appreciate it. Both of you for give us your time. Thank you so much. And now we have talented gentleman here, Sahan, that he was always volunteering for the events and share their talent. And I appreciate it if the Sahan can introduce himself and do some music for us and explain what he is going to play. Perfect. Thank you so much. Thanks for inviting me, and hello everyone. And I would like to thank you every speakers for their great speeches. My name is Sahand. I am PhD candidate in materials engineering at UBC. And also I am playing music as well as a hobby. And I've been playing music for more than 20 years. And I'm playing mostly on the Persian music, different instruments, tar, setar, tanbur, and oud. So now I would like to play a very short part of the Persian music, which is in the mode of the dashti. Yes. If there's not any question, I can start.
مرسی سهند جان، بسیار 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 عالی بود. خیلی خیلی متشکرم از هنر زیبات و اینکه همیشه همراه بودی در تمام برنامه‌هایی که CIF داره و توی کامیونیتی برگزار میشه. ممنون و متشکرم. خیلی ممنون از همگی. ما اگر اجازه بدین شروع کنیم از مهمون‌های حالا چنجش کنیم به پرژین لنگویج و با اونا استارت بکنیم. اولین اسپیکر ما، حتی ببخشید یه مقداری طولانی تر شد، اولین اسپیکر ما کاندیدیت دکتریت مهران جمشیدی هستش. ممنون میشم از مهران که خودش استارت کنه. پلیز. بله متشکرم کامی جان، صدا من دارید؟ بسیار خوب، متشکرم، ممنون از لطف شما، ممنون از دعوتتون و همینطور تشکر میکنم از بنیاد کانادا و ایران. And for sure my sincere apologies for Bawun and Jane because I've been told that I need to speak Farsi, so yeah, I'm not sure if someone is going to translate for you in the future or not, but we can talk at a later time. So I'm going to switch to Farsi again. من تشکر میکنم از بنیاد کانادا و ایران، کامی جان، شما و خانم فیلسوف و بقیه هیئت رئیسه و همکارتون توی این بنیاد بابت زحمتایی که میکشید و همینطور تلویزیون پرواز که ظاهرا کاور میکنه این برنامه رو. در مورد موفقیت صحبت کردن هم آسونه هم خیلی سخته. من میخوام اول یه چند تا نکته رو با هم مرور کنیم و من یادآوری کنم به خودم اول تکلیف این داستان ها رو مشخص کنیم تا بعد بتونیم راحت صحبت کنیم. یکی اینکه بحث تعریف موفقیت، همونطور که همه کسایی که صحبت کردن، از خود شما کامی جان، خانم فیلسوف و دو تا نماینده مجلس عزیزمون که صحبت کردن، هر کدوم تعریفی داشتن. طبیعتاً مشترکاتی وجود داره در این تعاریف، اما هر کسی تعریف خاص خودش رو داره و طبیعی هم هست که اینطور باشه. تعریف من اینه که اگر ما به عنوان مهاجر، کسایی که کشورمون رو رها کردیم و اومدیم توی کشور دیگه، اگر برآیند اون چیزی که از دست دادیم و اون چیزهایی رو که به دست آوردیم قابل دفاع باشه برای خودمون، راضی کننده باشه، حالمون باهاش خوب باشه، من فکر می‌کنم که بخشی از راه موفقیت رو ما طی کردیم. من فکر می‌کنم اگر که اهدافی رو که ما به عنوان مهاجر برای خودمون تعیین کردیم، اهدافی که قاعدتاً باید بخشش و تا حدی بلند پروازانه باشه، بایستی آگاهانه باشه، بایستی واقع بینانه و هوشمندانه باشه، اگر بهش رسیدیم و اگر مهمتر از همه اینها تونستیم توی زندگی بقیه هم تاثیر مثبتی بذاریم، من فکر میکنم تعریف من حداقل از موفقیت این هست. بنابراین با این رویکرد به این قضیه من نگاه میکنم. دوم اینکه خیلی مهم هست که ما بدونیم، مخصوصا برای کسایی که تازه وارد کانادا میشن و حتی ممکنه برداشتم این هست که شاید کسایی که هنوز وارد کانادا نشدن و به دنبال مهاجرت هستند هم مخاطب برنامه شما باشن. من میخوام این نکته خیلی ظریف رو اشاره کنم که به هر حال اینجا هم نه بهشت هست نه مدینه فاضله، هیچ جای دنیا نمیتونه اون یوتوپیایی که ازش به صورت تخیلی یاد میشه باشه. اینجا هم به هر حال ما مشکلات خودمون رو داریم و باید بپذیریم و واقع بینانه به این قضیه نگاه کنیم که ما هم به عنوان یک مهاجر تصمیم گرفتیم به دلایل بسیار زیادی، از جمله اینکه اهدافی رو داشتیم، خواسته هایی رو داشتیم که به هر حال نتونستیم جای دیگه بهش جامعه عمل بپوشونیم یا نشده، اومدیم و در یک کشور پیشرفته جهان اولی میخوام این اهداف رو پیاده کنیم. به هر حال زندگی در کانادا هم مشکلات و پیچیدگی‌های خودش رو داره. یه جامعه دموکرات هست، یه جامعه مدرن و جهان اولی است، اما به هر حال شما میتونید به راحتی اثرات تفکر نئولیبرالیسم و سرمایه‌داری رو توش ببینید و در عین مزایایی که داره چالش‌های خودش رو هم داره. اینو عرض می‌کنم برای اینکه بدونم در واقع اشاره کنم که برای اینکه موفق بشیم اینجا ما بایستی آگاهانه و هوشمندانه تلاش کنیم. و نکته آخرم این هست که کانادا سرزمین فرصت است و ما اگر که دقیق برنامه‌ریزی کنیم، هوشمندانه قدم برداریم، میتونیم به اهدافی که می‌خوایم برسیم و موفق باشیم و به بقیه هم کمک کنیم. بنابراین با این پیش درآمد من به نظر میاد که چند تا نکته هست حداقل به عنوان مسیری که من طی کردم که بتونم به عنوان یک مهاجر به هر حال گام‌هایی رو بردارم که هم خودم راضی باشم و همین که بتونم به بقیه کمک کنم. خدمتتون عرض میکنم
و بعد اگه سوالی هم بود در خدمتتون هستم. اولین نکته اینه که من به نظرم میاد ما از زمانی که مهاجرت میکنیم و وارد خاک کانادا یا هر کشور دیگه میشیم بایستی بتونیم یک تصویر واضح و قابل شناسایی از خودمون رو به جامعه کانادا و جامعه‌ای که در حال کار هست و در حال جریان هست ارائه بدیم اگر میخوایم که جامعه حرفه‌ای و بازار کار کانادا ما رو بشناسه. و برای اینکه اون تصویر شکل بگیره، برای اینکه اون تصویر واضح باشه و قابل شناسایی باشه، یک ریزه‌کاری های وجود داره. اون تصویر عملاً یک پازل هست، یک پازل که قطعات بسیار زیادی داره و این قطعات رو بایستی دونه دونه کنار هم بچینیم و خیلی حوصله میخواد، خیلی صبر میخواد، خیلی هوشمندی میخواد و خیلی ظرافت در چیدمان این قطعات بایستی رعایت بشه تا اون تصویر شکل واقعی و زیبای خودش رو بگیره تا شما نهایتاً بتونید خودتون رو به عنوان یک نیروی متخصص در هر زمینه‌ای ارائه بدید به بازار حرفه‌ای و بازار کار اینجا، یا اگر حتی میخواید کار بیزنسی را بندازید یا برای خودتون کار کنید. حالا قطعات این پازل چی هستن؟ همه اینا رو من گفتم که بپردازیم به این چند موردی که از دید من به عنوان قطعات یا بعضی از قطعات مهم این پازل هستن که شما رو ممکنه به سمت و مسیر موفقیت راهنمون بشن. اول از همه این که ما بایستی خودمون رو آگاه کنیم و آشنا کنیم با فرهنگ و ارزش‌های جامعه کانادا. به هر حال ما داریم از جای دیگه میایم با آداب، سنن، فرهنگ، ارزش‌ها و عادت‌های دیگه داریم وارد یک جامعه دیگه میشیم که لازم هست که یاد بگیریم، آشنا بشیم و فرا بگیریم که در این جامعه چی ارزش هست و چه چیزایی رو ارج می‌نهند. توی صحبت‌های نماینده‌های محترم مجلس هم بود که به عنوان نمونه کار داوطلبانه، من به وضوح میتونم بگم حداقل در زمانی که من ایران بودم کار داوطلبانه یا والنتیر ورکی که اینجا انجام میشه آنچنان در فرهنگ ما مرسوم نبود. در بعضی بخش‌ها بود ولی نه به اندازه اینجا که نه تنها مرسوم هست بلکه خیلی هم به شدت مورد تقدیر و احترام هست. بنابراین این به عنوان یک نمونه از آشنایی و یادگیری فرهنگ جامعه کانادا است. نه فقط ما باید یاد بگیریم اینو، بلکه باید با ضمن که ما بایستی احترام بذاریم به فرهنگ خودمون و اون رو عزیز و نزدیک به خودمون نگه داریم، اما به هر حال بایستی این فرهنگ کانادایی رو تمرین کنیم، به کار بگیریم و سعی کنیم تا جایی که ممکن هست شبیه بشیم به در واقع یک فردی که مورد نیاز بازار کار اینجاست تا بتونیم خودمون رو وفق بدیم با شرایط. و من فکر می‌کنم از این بابت یک ضرورت احساس میشه که بعضی از ما از جمله خود من در اوایل خب نمیتونستم و بلد نبودم این کار انجام بدم. نکته بعدی اینه که من به عنوان یک مدیر پروژه، به عنوان یک مدرس دانشگاه، به عنوان یک کسی که برنامه‌ریزی میکنم برای کارام، همیشه به این قضیه نگاه میکنم که اول ما از خودمون چی میخوایم، دنبال چی میگردیم، در چه حیطه‌ای داریم دنبال یک سرنخ میگردیم. جواب دادن به این سوال خب کار آسونی نیست. به هر حال باید وقت بذاریم، باید فکر کنیم، باید تحقیق کنیم، باید بپرسیم، باید بعضی وقتا باید سعی و خطا هم انجام بدیم. اما مشکل اینجاست که اگه ما مسیر رو اشتباه بریم، اگر جهتمون رو اشتباه انتخاب کنیم، هر چقدر سریعتر و پر انرژی تر بریم، احتمال اینکه از مقصدمون زودتر دور بشیم خیلی خیلی زیاد است. پس ارزش داره که ما کمی تأمل کنیم، تحمل کنیم، تفکر کنیم و بعد حرکت کنیم. به این دلیل این مهم هست که وقتی فهمیدیم چی می‌خوایم، خب راحت‌تر میتونیم تمرکز کنیم روش دیگه. ما وقتی که بدونیم خواستمون چی هست، بنابراین خیلی راحت‌تر میتونیم استپ‌های رسیدن یا پله‌های رسیدن به اون موفقیت رو بچینیم در کنار هم و با طمأنینه دونه دونه اینا رو طی کنیم تا بتونیم موفق باشیم. مورد دیگه‌ای که به بنده کمک کرده اینجا و فکر می‌کنم خیلی ضروری باشه برای بقیه مهاجرین عزیز این هست که ما یک سری دوره‌های آموزشی رو باید بگذرونیم. به هر حال هر چقدر هم که ما مدارک بالایی داشته باشیم یا تحصیل کرده باشیم، به هر حال توی سیستم آموزشی اینجا وارد شدن، آموزش دیدن چیزهایی رو به ما یاد میده که الزاماً متن درس و شرح درس اون کتاب یا کلاس نیست. من اوایل که اومده بودم اینجا یکی دو تا درس رو توی یکی از مؤسسه‌های خیلی معروف اینجا برداشتم به عنوان دانشجو، درسایی که سالها درس داده بودم توی دانشگاه تو ایران
بنابراین من نیازی به دانش اون رشته نداشتم، بلکه من می‌خواستم ببینم که توی سیستم آموزشی اینجا چجوری حرف میزنن، چجوری درس میدن، و چون از قبل میدونستم که هدف من اینه که برم توی محیط آکادمیک و دانشگاهی و به عنوان مدرس شروع کنم به کار کردن، بنابراین این یه استپینگ استون بود، یه قدم ابتدایی بود برای من که بتونم از اونجا شروع کنم. زبان انگلیسی به هر حال بحث خیلی خیلی مهمی هست. نتورکینگ یا به هر حال اون چیزی که ما میتونیم ترجمهش کنیم به عنوان ارتباطات، مقوله بسیار بسیار پیچیده در این حال مهمی است. من از این جهت میگم پیچیده که برای بعضی از ما تا اسم کلمه نتورکینگ میاد فکر میکنیم که ای بابا باز دوباره شروع شد همون بحث پارتی بازی که ما در جاهای دیگه هم باش مواجه بودیم. اما واقعیت اینه که هرچند در اینجا هم مثل جاهای دیگه تخلفات و بی اخلاقی هایی ممکنه در یک لول هایی و با یک سنجه های خاصی قابل تشخیص باشه، اما واقعا اینجوری نیست و منظور از نتورکینگ یا ارتباطات در اینجا پارتی بازی به هیچ عنوان نیست، طبق مشاهداتی که من داشتم طی سالیانی که اینجا بودم. اما به هر حال ارتباطات نقش بسیار کلیدی و موثری داره در شناسوندن ما به جامعه کانادا. یه نکته ما قبل آخر رو هم من عرض میکنم و بعد صحبتم رو به جمله انتهایی به پایان میرسونم، چون میدونم که زمانمون کم هست و من سعی میکنم کمتر از زمانی که بهم داده شده صحبت کنم. نکته بعدی اینه که ما هم خودمون مثبت اندیش باشیم، همین که سعی کنیم پرهیز کنیم از سرخوردگی. به هر حال وقتی ما اپلای میکنیم برای جاب، وقتی برای کارهای اقدام میکنیم و اونا رو نمیگیریم، وقتی در مصاحبه شرکت میکنیم و بعد ما رو نمیپذیرن، ممکنه خود به خود بریم به مسیر سرخوردگی و فکر کنیم ما بد هستیم یا ما کافی نیستیم. هرچند اگر همینطور باشه راهش این هست که بریم و مشکل رو پیدا کنیم و حلش کنیم. اما به هر حال من توصیه‌ام به خودم و بقیه این هست که ما باید مثبت اندیش باشیم، از هر گونه عاملی که باعث بشه ما سرخورده و در واقع پشیمان بشیم از مسیری که انتخاب کردیم بپرهیزیم، و همینطور از آدمای منفی نگر، ناامید و ناامید کننده. خیلی از آدما ناامید هستن، بقیه رو ناامید میکنن. من تجربهش رو داشتم و فکر میکنم که نیازی نداریم به این آدم‌ها، به اندازه کافی عواملی هستند در کنار یک مهاجر که ممکنه باعث ناامیدیش بشه. فکر میکنم 7-8 تا مورد رو من خیلی خلاصه برشمردم. اولا که تمام معیارها اینها نیستن، معیارهای بسیار زیادی وجود دارن، قطعات پازل هنوز کامل نشده، شاید 30% هم کامل نشده، اما یک کلید طلایی من به نظرم وجود داره برای موفقیت. شاید یکم عجیب به نظر برسه، اما بنده به شدت و جدا به این قضیه اعتقاد دارم و اونم اینه که اگر میخوایم موفق بشیم، کلیدش اینه که تو این مسیر موفقیت دست بقیه رو بگیریم و با هم بریم. اگر این کار رو انجام دادیم، من اعتقاد دارم که با هم موفق میشیم. ما اگر قرار باشه حالمون خوب باشه، اگر قرار باشه یه روزی موفق بشیم و کیف کنیم، به نظرم میاد که بهتر باشه که اطرافیامون هم آدمای خوشحال و شاد و موفقی باشن تا اینکه خودمون تک و تنها تو این مسیر قدم بزنیم. به هر حال من تمام میکنم صحبتم رو. اگر فرصتی بود در ادامه مجدد در خدمتتون هستم. خیلی ممنون و متشکرم. مهران جان عزیز، مهران از دوستای خیلی خوب من هستش. من برای اینکه رپ کنم این تیکشو انگلیسی میگم، چون آدینس انگلیسی هم داریم، هم به خاطر MLA همون که اینجا هستن. و correct me if I'm wrong, Mehran. Before going to do rap, I mean, come up with the conclusion of your speech. Can you introduce yourself? What you're doing, where you're working? Please make it very short. Sure. Do you want me to go in English or Farsi? English, please. Okay, yeah. Well, currently I'm a department head and a full-time faculty member at Vancouver Community College. I'm managing the Department of Project Management. So that's my full-time job. I also teach at BCIT and the New York Institute of Technology as a faculty member. And also, I'm the president and the CEO of PMI, that's Project Management Institute, the Canadian West Coast chapter. That's a volunteer job that I've been doing from 2014 since now. And I run my own training and consulting business, FICERT Academy. Thank you so much, Mehran, for introducing yourself. If I come up with the conclusion of your speech, I should say end up
with the one things. One, understanding the culture that we are coming to Canada, and understanding the culture, we melt to that cultures and be positive. And most important that I touched in the beginning as well, create helping others, but making this world a better place for everyone, not only ourselves. Yep, absolutely. Yep. Thank you so much, Miriam. We'll back to you hopefully in the end of this. Thank you. Thank you so much. I really appreciate that. And now we are going to our next speaker, Gelare Farhadian. Thank you, Gelare, for being with us today. And it is yours. Appreciate it. First, I suggest that first introduce yourself in English so the others know who you are, and then change it to the Farsi and start your speech. Thank you. Hello, everyone. Thanks for having me. Hope you can hear me well. I am the Department Chair of University Canada West MBA program. I'm Chair of the Department Marketing Management and Entrepreneurship. My background is I started as I was computer software engineer, and I was a developer for 7 years and traveling several countries because I was product manager. And I was benefited to learn a lot from different cultures, Scandinavian cultures, you know, they don't call them European much. Then Middle East, from Iran, UAE, Syria, before that was met. Then South America, Venezuela, Canada as well. After 7 years of being a developer, I really get bored of being isolated in front of the computer. As an engineer, I can understand sometimes that being an engineer is not easy. And so I started studying Master of IT Management, and I like the management part more. So I had my MBA and then DBA. I was consultant, management consultant, sustainable development consultant in Venezuela. I was working in different consulting company. Then I had my own consulting company because my husband, Hamid, is always convinced me to start your own business. And I had my own business. I was so happy with my business, successful in the meaning of that I felt so good about it. Then I was pregnant, and we decided to move to Canada to have a better life for our daughter. So we moved here 2015, and when I had my daughter, I was 38. I decided to stay home and being just mom. It was a hard decision as a person to have a 21 years work experience and always be independent. So it was a very hard decision, and I'm not saying it was easy, but I loved what I did, and I'm so happy that I did it because it was a precious time for me and my daughter. But then I was in a stage to think about, should I stay housewife or should I back to work? Because I could decide to stay at home, you know, and being just mom. But then I just want to my daughter see me as a role model, right? And she's going to be a lady. And if I want her to be successful and achieve something in her life, I couldn't stay at home because I couldn't say that, yes, I was something, but now I'm just staying at home. So I just felt that it's better to start working in Canada without Canadian experience, as you know. With international experience, I couldn't find as a Canadian experience, I mean, because I didn't have a Canadian experience. So, Kami, let me know when I should switch to Farsi. Thank you so much, Dr. Gelare. شما هر زمانی که بخواید میتونین فارسی رو استارت کنین. خیلی هم ممنون از very good introduction. It was very interesting. And you are actually multicultural person that coming to Canada from different cultures. I am. I don't have a time to tell that how I became multicultural is actually starting to having different food in students, especially raw foods. That was so in my time when I was so young,
it was so strange, but now I think that I love that different foods. حالا شما فارسی در خدمتتون هستیم. حتما. وقتی که میخواستم که شروع کنم دوباره به کار، همون چیزی رو رفتم دنبالش که فکر میکردم همیشه توش خوبم، کنسالتینگ. ولی فهمیدم که خیلی راحت نیست به عنوان یه مادر بتونم کنسالتنت بشم، برای اینکه باید خیلی مسافرت میکردم و خب نهای زیادی هم میشیدم یا خودم نه میگفتم به خاطر اینکه خیلی باید سفر میشد. همینجا بود که یه خانومی تو دیلویت به من گفت تو چرا نمیری دانشگاه؟ خب من دکترا داشتم تو بیزنس، چرا نمیری دانشگاه؟ من هیچ وقت خودم رو توی اکادمیک کریر نمیدیدم واقعا، فقط و بیشتر دوست داشتم تو اینداستری و صنعت بمونم. ولی خب این برام جالب بود که بهش فکر کنم که برم توی دانشگاه و به دانشگاه نگاه کنم. اینجا چیزی هست که من اصلا نمیتونم به هیچ کس اول اینکه بگم راه موفقیت چیه و واقعا هم نمیدونم که یه آدم موفقم میتونم خودم رو اسم بذارم یا نه. ولی چیزی که به نظر من به اندازه تمام آدم هایی که مهاجرت کردن به هر جای دنیا راه موفقیت هست و هیچ راهی ممکن راهاشون هم شبیه هم نباشه و نسخه خاصی هم نیست. همونجوری هم که مهران گفت خیلی چیزایی ما میتونیم بگیم ولی واقعا میبینیم آدمای موفق شدن که ممکن این کارا هم نکرده باشن. برای همین خیلی به نظرم راه موفقیت باید برای خودتون برای خودتون طراحی بکنید. اون چیزی که به نظر من مهمه اینه که به جای اینکه همش بگیم من چی بودم بی خود نگاه کنیم به خودمون بگیم خب من چی اچیو کردم، از اونا چیا رو میتونم استفاده کنم و چه چیزای دیگه رو باید یاد بگیرم اینجا که روی اونا بذارم و بتونم موفق شم. مثلا اینه که مثل کانادایی‌ها صحبت کنم. مثل کانادایی‌ها صحبت کردن اینه که مثلا جمله بندیم باید پوزیتیو باشه. مثلا اینا نمیگن I hate it، میگن که I prefer something else. مثلا حتی به بچه‌شون مثلا نمیگن اگه شام نخوری دسر نداری، میگن شامتو بخور دسر میدم. It's all a positive way to talk. و این یعنی همین چیزهای کوچیک اینه که به آدما نگاه بکنیم ببینیم، به کانادایی‌ها نگاه کنیم ببینیم اینا چجوری صحبت میکنن، چجوری با هم ارتباط میگیرن. اونجوری که ما با هم ارتباط میگیریم اونجوری نیست که اونا ارتباط میگیرن. به نظرم یعنی بیایم نگاه کنیم بگیم من اون چه که بودم عالیه ولی یه سری چیزاشو فقط میتونم استفاده کنم، نه همه چیزاشو. و یه چیز دیگه هم هست اینه که ممکنه شما یک آهن گداخته قوی بوده باشین که سفت شدین، خیلی خیلی محکم بودین، خیلی قوی بودید، ولی الان شما دوباره باید ذوب بشین، همون آهن باشید ولی ذوب بشین، شکلتون عوض شه. یعنی نمیخوام بگم خودتون رو از دست بدید، یعنی خودتون باشین ولی شاید شکلتون باید عوض شه. این باید ملت بشین، دوباره یه شکل دیگه پیدا کنین که بتونین پذیرفته بشین. یه چیز دیگه هم که میتونم به نظرم میتونه جنرال باشه برای آدما اینه که به خودتون به چشم یک محصول نگاه کنید. مثلا اگه شما میخواید یه سلفون بخرید میتونید نگاه کنید ببینید سامسونگ، LG، آیفون، همه اینا هست، آپشن منه و من متناسب با خودم، با چی راحتم، با باجتم، با همه اینا یه پروداکت رو میخرم و به اندازه تمام این پروداکت هایی که وجود داره آدم متقاضیش هم وجود داره. من خودم رو میخوام چگونه ارائه بدم به کانادایی ها. این به نظرم برای قبل از اینکه شروع کنیم به نتورک که به این قبلش اینه که من خودم رو یه دور تعریف کنم، من چی میخوام به آدم ها بگم و اینه که من توی زندگی بقیه آدم ها چه تأثیری میتونم بذارم. آدم ها اگه بخوان من استخدام بکنن، شما رو استخدام میکنن که یک مسئله رو حل کنید براشون. آدم ها اگه میخوان با شما شریک بشن، اینه که شما قرار چه آورده‌ای داشته باشید براش، شما قرار بشه چه کمک کنید. بر همین میگیم
پازیتیو چینج داشته باشید توی بقیه، اینه که این محصولی که هستم چگونه میخواد یک مشکل رو برای بقیه حل کنه. و اگه این سوال رو بتونیم خوب حل بکنیم برای خودمون تعریف بکنیم، همونجوری که خانم I think so ما باید ما explain کرد، اینه که I have to know دقیقاً کی هستم، چه قدرتی دارم و چه جوری میتونم مشکلات بقیه حل کنم و اینکه چه جوری به شیوه کانادایی ها خودم رو معرفی کنم. نتورکینگ عالیه، ولی مهمترین چیز نتورکینگ اینه که بیشتر از اینکه من چند تا آدم میشناسم، چند تا آدم منو میشناسن. پس یه جوری باید خودم معرفی کنم به آدم‌ها، همیشه بهترین شرایط خودم معرفی کنم که یه تأثیری توی ذهن یه آدمی بزنم. و شما هیچ وقت نمیدونین که این آدمو کجا میبینین. میتونین آدمو تو کافی شاپ ببینید، میتونین آدمو تو مهمونی ببینید، میتونین آدمو توی ایونت‌های تخصصی ببینید. و ما ایران، ما مهاجرا اینجا هیچ کس رو نداریم که ما رو به کسی معرفی کنن. تو ایران مثلا خانواده داشتیم که ما رو به کسی معرفی کنن، تو دانشگاهی بودیم که استادامون میتونستن به کسی ما رو به کسی معرفی کنن، همکارای پدرمون، همین یه چیزای نتورک اونا بود. ولی اینا رو شما بسازی و شما اونجا در ایران از محصول خانواده، اون دانشگاه و دوستاتون استفاده میکردین. حالا اینجا برند خودتون رو بسازین، بگین من کی هستم، چجوری میتونم به شما کمک کنم. اینو به یه شیوهی هم بگین که تو آدما تو دلشون بره، یعنی یادم بمونه او گلاره یادم میاد، پس اگه این مشکل رو احتمالاً میتونه حل کنه مثلا. یعنی یه جوری این که آدما منو یادشون بمونه. این فکر می‌کنم یه چیز دیگه ای هست که مهم هست و اینه که یادتون باشه که شما میتونید نقطه ضعفی رو که خودتون فکر می‌کنید ضعفی رو از همون استفاده کنید به عنوان قوت. مثلا اینکه من خیلی جوونم، تجربه ندارم، این دقیقاً نقطه قوت شماست. You have a hunger. تو دقیقاً چون جوونی پروژه هایی رو میگیری که سخت‌تره که یه آدم با تجربه تر اون نمیگیره. پروژه هایی رو میگیری که سودش کمتره ولی یه آدم با تجربه اون نمیگیره، چون تو میخوای سیوی تو بسازی. پس تو یا مثلا یه آدم با تجربه با اون حقوق اون کارو نمیکنه. دقیقاً این نقطه قوت شماست که شما تجربه نداری پس ولی هانگر داری. و این به نظرم این خیلی مهمه که بدونیم که تمام اون نقاط ضعفی که فکر میکنیم با نقطه قوتتونه، به شرطی که درست ازش استفاده کنیم و این که قبول کنیم که اولش چیزایی که بنفیت هایی که اول میگیریم بابت کارهای اول کمه، کوچولوه. مقایسه نکنیم با قبل تو ایران چقدر درآمد داشتیم، چقدر شناخته بودیم. قرار کوچولو بسازیم، قرار کوچولو اکسپت بشیم، قرار کوچولو فیدبک های خوب بگیریم و این اذیت میکنه، اصلا قشنگ نیست، چون ما عادت کردیم اونجا اونو ساختیم، اون فولاد گداخته شده رو ساخته بودیم اونجا. آره، ولی قرار نیست اینجا آدما ما رو به اون راحتی قبول کنن، قرار کوچولو بریم جلو، استپ بای استپ. و این فکر میکنم همین، امیدوارم که برای هر کسی گوش کرده حداقل یه ذره مفید باشه. خیلی ممنون. Thank you very much everyone. خیلی ممنون گلاره جان، ممنون، بسیار بسیار جالب بود. این مثال آخری که زدین و من میتونم یه اگزمپلی بگم براش که میگیم خیلی جالب بود، چون همه ما که از یه کشور دیگه اومدیم، حالا خیلی قبل پیش اومده، یه سریشون جدیدتر، هممون they are in the same boat، هممون same problem ها رو داشتیم. ما یه مشکلی که خیلی جا من شنیدم که صحبتش میشه راجعش اینه که وقتی بچه‌های ما کوچیکن always بهشون میگیم هر چی بخوای میرسی، هر کاری بخوای میکنی، ولی بهشون یاد ندن که نه، درسته ما میرسی ولی به شرطی که براش زحمت بکشی. is a gradual، is مثل یک بالا رفتن از یک کوه میمونه. وقتی بگن تو میتونی اون بالا، ولی وقتی که علمش رو نداشته باشی، ندونی که باید پله استپ بای استپ بری بالا و فکر نکن میتونی جامپ کنی بری بالای کوه، از اون بالا میافتی. و بچه‌ها درس میخونن، graduate میشن، میان بیرون، always شنیدن که you are the best، you can، میتونی هر کاری دلت بخواد بکنی، تو خیلی باهوشی. و وقتی میان بیرون تو وارد بازار کار میشن میبینن نه، they are not.
هیچ چیز اسپشیالی نسبت به بقیه ندارم، فقط یه چیزی بوده که فامیلی بهش گفتم. تازه اونجاست که سرخورده میشن. خب خوبه که به فامیلی ها یاد بدن به بچه هاشون آره تو عالی هستی، پتانسیلشو داری، ولی باید بری براش زحمت بکشی. و این صحبت شما دقیقاً میک سنس میکنه که همه ماها گریجوالی هر چی هستیم گریجوالی بهش رسیدیم. و من یک خلاصه ای از صحبت‌های شما رو رپش بکنم. این خواهد بود که قسمت اولش این بوده که مثل مهران جان منشن کرده کالچر رو اندرستند بکنیم، جایی که داریم زندگی میکنیم کامیونیتیمون رو بفهمیم. و مهمترین کی صحبت شما این هستش که ما خودمون رو درک کنیم، understanding ourselves. اگه خودمون رو بتونیم درک کنیم میتونیم این رو نشونم بدیم که جامعه هم میتونه ما رو بفهمیم ما کی هستیم. وقتی که ما خودمون رو بفهمیم اون وقت میتونیم ویژنمون رو شکل بهش بدیم، میتونیم میشنمون رو دیفاین بکنیم و پت تو ساکسسمون رو. این چیزایی بود که من از صحبت‌های شما متوجه شدم، انشالله که درست منتقلش کرده باشم. خیلی ممنون و متشکرم گلاری جان. من سعی میکنم که اگر وقت داشته باشیم برای آخر جلسه هم دوباره یک کوئسچنی از تمام از کسایی که صحبت کردن داشته باشیم. Thank you so much, Gilare. Then our next speaker is Dr. Ali Akbarzadeh. Thank you so much, Dr. Akbarzadeh. این اسپیکر مال شماست، ما در خدمت شما هستیم. دکتر اکبرزاده صدای شما فکر کنم میوته. Okay, can you hear me now? Bad, perfect. Oh, there we go. Okay, so sorry about that. Well, thanks, Mr. Taymourian, and thanks. I feel really sorry about the, we don't have Miss Wilson, gathering. Actually, I wish her a quick recovery. Actually, I'm here to help if she wants. I think that I have to introduce myself in English because we have a couple of English speakers actually, and very quickly and just switch to Farsi. Hopefully it's not boring for Bowen and Jane. Well, thank you very much, Bowen. Thanks, Jane, for being with us tonight. My name is Ali Akbarzadeh. I'm a physician, actually. I'm practicing in emergency department and hospitalist program at Fraser Health Hospital, most specifically at RCH and Eagleridge Hospital. Exactly September 2002 that we arrived in Canada and we landed in Vancouver, so it's about almost 18 years. That my wife and I, my lovely wife Sharzad came with us, and then both of us arrived here in September 2002. Our son was born about 4 weeks after our arrival, Daniel, who is going to Waterloo University this year in computer science. So about 18 years ago. So there was 3 of us that we started the journey all together. Currently, I'm a UBC clinical instructor. I did my master's in health administration at UBC in 2004, and then matched for the residency, went to Halifax to Dalhousie University through the CARMS in 2005. I did my family medicine and emergency for 3 years over there, came back to UBC, and then did another extra year training in internal medicine. And I'm working as an hospitalist. Hospitalist means that the inpatient practitioners actually in hospital, we're just taking care of the ICU patients and also inpatient care. Yeah, this is me. So I think I'm going to switch to Farsi, and I apologize for Bowen that she's still here and be with us. Well, thank you very much, Bowen. And also, I can't see Jane. I think that she left. No, she's here. She's here. Okay. Yes. Oh, there we go. Okay. Sorry for that. Whenever you're ready, I can switch it to Farsi. Thank you. Okay. خیلی خوشبختم از اینکه در جمع شما هستم دوستان عزیزم. من علی هستم، علی اکبرزاده. من و شهرزاد و دانیال 18 ساله که اینجاییم.
توی کانادا. ما با ونکوور شروع کردیم و به خاطر اینکه من مچ شدم برای رزیدنسی حدوداً 3 سال رو ما شرق بودیم و مجددا برگشتیم شهر زیبای ونکوور. خیلی ممنون که من انتخاب کردیم به خاطر اینکه یک فرد موفق که حالا بسیار آدمای موفق و پزشکان موفقی تو شهر هستن و خیلی ممنون که من انتخاب شدم. I started my day at 6 o'clock today. I had nothing to tell. It was a kind of lecture. I didn't prepare myself for lecturing you guys. I don't want to prescribe anything for anybody to how to live or how to work or how to step in the success path. But من میخوام از تجربه خودم بگم. وقتی ما وارد کانادا شدیم، خب تمام همغم کسی که مهاجرت میکنه از یک کشوری مثل یک کشور خاورمیانه مثل ایران این هستش که به یک کشور بهتر بده و شرایط بهتری برای زندگی انتخاب میکنه. درست مثل این هستش که یک نفر که یک درخت سیبی داره توی باغی داره محصول میده، شما یک دونه سیب ازش بکنی و بری اونور دنیا و یه دونه از اون سیب در بیاری و بکاری و این درخت رو رشدش بدی تا به مرحله‌ای برسه که مجددا سیب بهت بده. این کار بسیار سختیه. من بچه‌ای که میخوان مهاجرتشون رو شروع کنن، مخصوصا پزشکایی که میخوان مهاجرتشون رو شروع کنن از کشور خاورمیانه یا کشور مثل ایران، توصیه من این هستش که خیلی باید مراقب باشن و اون سطح انتظارات خودشون رو تا حدی به قول معروف تعدیل بکنن. من دنبال لغات فارسی میگردم تا اینکه انگلیسی فارسی حرف نزنم ببخشید. حد اون انتظارات رو تعدیل بکنن و تمام تلاششون رو بکنن تا اینکه بتونن تو این جامعه و تو سیستم پزشکی اینجا بتونن وارد بشن. اولین چیزی که من به همه ایرانیایی که بچه‌ای که میان اینجا توصیه میکنم این هستش که قطعا شما مثل این هستش که وقتی که اگر از تهران بخواید برین تبریز و اونجا پزشکی پرکتیس کنید و ترکی رو بلد باشید دیگه تا بتونید با مردم کامیونیکیت کنید. اگر کسی بتونه این کار رو بکنه قطعا میتونه توی کشور خارجی هم زندگی بکنه و حرف بزنه. اون کلید اصلی موفقیت هر کسی که بخواد توی کشور دیگه زندگی بکنه به نظر این هستش که بتونه اول با اون زبان به راحتی صحبت بکنه و این خیلی مهم هست. موقعی که من اومدم اینجا، من خانمم اول شروع کرد، شهرزاد اول شروع کرد مسترزش رو تو UBC و بعد من رفتم وارد UBC شدم، مسترزمو گرفتم. اون اوایل وقتی که وارد سیستم اکادمیک اینجا شدیم، ما سال 2003 بود من یادمه، خیلی سخت بود. یعنی اینکه شما فکر می‌کردی که مثلا تمام امتحانات اکادمیک و تافل و مثلا آیلتس و اینا رو گذروندی ولی میتونی اصلا حرف بزنی، ولی اصلا اینجوری نیست. باید بری و از کالچر و از فرهنگ اینجا بدونی، بشناسی. باید به قول اینا یک کلمه‌ای دارن به نام اینتگریشن، یعنی باید اینتگریت کنی، باید قاطی بشی. باید حالا از دوستان لغت ذوب شدن رو به کار بردن، لغت مهندسیش بله ذوب شدنه. من فکر میکنم که باید همراهشون شد، باید ازشون چیز یاد گرفت و تمام توانمندی های یک کسی که به عنوان یک امیگرانت تازه وارد یک کشوری مثل کانادا میشه، یواش یواش این شکوفه های اون درخت یواش یواش باز میشه. من به جد معتقدم که کشور زیبای کانادا که مثل یک موزاییک زیباست که از هر جایی از دنیا توش مهاجر هست، کالچرهای مختلف توش هست، از فرهنگ‌های مختلف، از زبان‌های مختلف اومدن و همه در کنار همدیگه با یه قانون و با زیر یه سقف داریم زندگی می‌کنیم و به هم کمک می‌کنیم تا این جامعه رو پیش ببریم و کشور جدیدمون رو جزو کشور اول خودمون، کشور مادر خودمون بدونیم. من به جد اعتقاد دارم که این کشور و مخصوصا این شهر بهترین نقطه برای زندگی کردن و بزرگ کردن فرزند هست. زیباترین جایی هست که میشه توش لاکداون شد به خاطر کووید. I love BC, I love British Columbia. This is the best place to be locked down in, during the quarantine. تنها چیزی رو که من میخوام روش تاکید بکنم این هستش که زندگی یه بازیه که قاعده داره و قاعده موفقیتش تلاشه.
تلاش کردن قاعده موفقیت هست، از شکست نه هراسیدن و نه ترسیدن قاعده موفقیت هست، ایجاد ارتباط با بقیه، همونطور که دوستانمون جناب جمشیدی و خانم فرادیان گفتن قاعده موفقیت هست، ارتباط برقرار کردن با مردم دور و بر و اثبات کردن اینکه شما انسانی هستی که میتونی یک کاری رو انجام بدی، این از قواعد موفقیت هست. به نظر من لذت بخشترین قسمت کار این هستش که من جامعه ایرانی رو میبینم که به جد یک جامعه بسیار موفقی هستن از نظر تحصیلات. من رزیدنت هایی که میبینم دارن میان و با من کار میکنن، بچه های نسل دومی هستن که پدر و مادرهاشون همه تحصیلات عالیه دارن. دوستانی که دور و برمون هستن و من تو مجالس میبینم، حالا قبل از کووید البته مجالسی بود میدیدیم و باهاشون در ارتباط هستیم، این کاملا لذت بخش است که آدم میبینه که همه تحصیل کرده هستن و این رو به جامعه کانادایی ما نشون دادیم. ارتباط برقرار کردن با مردم دور و بر و بودن توی جامعه مالتی کالچرالی مثل ونکوور یا بریتیش کلمبیا بسیار لذت بخشه. من دوستانی دارم که مثلا خب بالاخره ایژین هستن، ساوت ایست ایژین هستن، یوروپیان هستن یا اینجا بزرگ شدن. لذت بخشی هستش که مثلا ما وقتی هاکی رو نگاه میکنیم، هر سه میایم مثلا بازی اول و یکی قرمه سبزی، من قرمه سبزی میارم، خب همه قرمه سبزی میخورن و هاکی رو نگاه میکنن، این فرداش دوست چاینیز اون غذای چینی میاره. خب این لذت زندگی کردن توی جامعه مالتی کالچرال هست و به نظر من وقتی که آدم اینجوری به قضیه مهاجرت نگاه میکنه، دیگه اون آیسولیشن یا اون جدا انگاری از بخش عمده جامعه دیگه درش اتفاق نمیفته و میتونه قشنگ قاطی بشه با مردم و بره توی دل جامعه، از مصاحبه و صحبت کردن با مردم دور و برش لذت ببره. یه چیز خیلی مهمی که عرض کردم قسمت اول کار من این بودش که باید روی زبان و ارتباط برقرار کردن با مردم دور و برمون تاکید بکنیم. اینتگریشن و تالرنس جزء جدایی ناپذیر از جامعه مولتی کالچرال کانادا هست که واقعا من اینو میبینم به جد و دارم هر روز ازش لذت میبرم. من هر روز از بیمارایی که میبینم چیزایی یاد میگیرم که وقتی میام خونه و اون پوینتی رو که یاد گرفتم به همسرم یا به پسرم میگم، برای من واقعا لذت بخشه. نحوه زندگی کردن رو من هر روز دارم از همکارام، از بیمارام، از مردم توی کوچه و خیابون یاد میگیرم. این واقعا واسه لذت من هست. متاسفانه الان به خاطر اینکه این بیماری کووید 19 اومده، ما بودن 6 ماهه که الان با این بیماری درگیریم، با عنوان پندمیک و از مارچ یه مقدار ارتباطات کم شده. این استفاده کردن از زوم و واتساپ و نمیدونم فیس تایم کردن، اینا یه جور نیو فشن شده. من نمیخوام بگم نیو نورم چون this is not going to be last, this is not a new norm, this is a new fashion and we're going to get back to the previous fashion that we have as a kind of lifestyle. We're going to hug each other again, we're going to shake hands and we're going to be together. برای که این زندگی اینجوری نمیتونه دوام داشته باشه به نظر من. یعنی همه چیز سرد باشه، از طریق صفحه مانیتور ما با هم ارتباط برقرار کنیم، لایک و دیسلایک بدیم و این حرفا، این نمیتونه. به نظر من باید مخصوصا جامعه جدید کانادا، میگرنت هایی که وارد کانادا میشن و متاسفانه برخورد کردن به این برخورد کردن به این قضیه، ممکنه یه مقداری سردی جداگونه از جامعه باعث زدگی اونها بشه. من فکر میکنم که یه مقداری باید ما رو اون کار کنیم که صبور باشیم. به قول دکتر بانی هنری
و سیف زندگی بکنیم تا اینکه این پریود از زندگی هم بگذره و ما برگردیم به زندگی نرم قبلی. جناب تیموری، من نمیدونم چقدر وقت دارم، آیا چیزی از وقت من مونده؟ خیلی ممنون و متشکرم از صحبت‌های قشنگتون. واقعا صحبت‌های جالبی بود، به خصوص اون قسمت موزاییکی که فهمیدیم واقعا میک سنس میکنه. واقعا ما توی کشوری هستیم که تیکای هر کدوممون یه قسمتی از اون هستیم توی به قول معروف جامعه کانادایی. اگه من اجازه بدین یه رپ کلی بکنم، یه کانکلوژنی از صحبت شما بیارم، یه چیزی که واقعا تمام کسایی که صحبت کردن تا حالا تاچش کرده این بود که ما باید کالچر رو متوجه بشیم، کالچر رو اندرستند بکنیم، یاد بگیریمش و قابل این باشه که بتونیم مثل خود اونها باشیم تا بتونیم توی این جامعه اینتگریت بشیم و برای اینکه به هدفمون برسیم we need to work hard. هیچ چیزی آسون به دست نمیاد. If you want to gain you need to work hard. اگر امیدوارم اینو درست کانکلوژن گرفته باشم از صحبت‌های شما. کاملا همینطور. خیلی ممنون و متشکرم که وقتتون رو به ما دادین آقای دکتر. میریم برای نکست اسپیکرمون، خانم کتی هرندی هستن. خانم هرندی، ما در خدمت شما هستیم. مرسی، خیلی ممنون. صدا میاد؟ عالی. عالی، اوکی. Thank you, Jane and Bowen, for being here and putting up with the Farsi so far. I know that you'll learn it pretty fast. It's not that difficult of a language, but it is pretty hard. So thank you for putting up with it. I'll say a few words in English and then continue in Farsi. Just wanted to introduce myself. I'm the chair of the board and president of PALS Autism Society. So my talk here is more on setting up a charity and how I was able to start a school for autism in Vancouver. So in order to do that, I'll give everybody a background in Farsi. Maybe I'll just give you guys a few sentences of English here and there. سلام به همه شما و مجریان برنامه و تشکر از کامی و نسرین جون برای دعوت من به این گروه. من فارسیم خیلی خوب نیست و همین نوشتم که بتونم مطمئن باشم اون چیزی که میخوام بگم و حتما بگم به شما. و من متولد ایران هستم و در سن 15 سالگی با خانواده‌ام از ایران خارج شدیم. برای هر نوجوانی به سن من در آن زمان مشاهده آشفتگی‌ها و تحولاتی که انقلاب و اجبار به ترک وطن و زندگی آرام به من داد یه درس فوق‌العاده‌ای بود. آنچه انقلاب ایران به من آموخت این بود که امنیت زندگی و آرامش و رفاه قابل اطمینان نیست و این مسئله دید مرا نسبت به زندگی کاملا تغییر داد. من یاد گرفتم که بزرگترین درس تطبیق و مقابله با پیشامدهای زندگی است. So I left Iran when I was 15 years old because of the revolution. And it was a turmoil that I had not even imagined. So it really shook my life. A life that I thought it was steady and always in peace became a bit of a turmoil. So what I learned from that revolution was that you need to adapt to all the different struggles and issues that come your way in life. در سال 1996 وقتی که دکترها تشخیص دادند که دخترم لیلا آتیسم دارد، یک انقلاب دیگه در زندگی من اتفاق افتاد. تمرکز زندگیم صرف تحقیقات و جستجو برای درمان و مهار این بیماری شد. خیلی زود متوجه شدم که تنها روش مؤثر گفتار درمانی، رفتار درمانی و کار درمانی است.
نکته دیگه که متوجه شدم این بود که هزینه این درمان‌ها سرسام‌آور است. 27 سال پیش هیچ متخصصی این کارا رو در بریتیش کلمبیا انجام نمیداد و من مجبور شدم به سانفرانسیسکو مسافرت کنم تا از متخصصین اون شهر کمک بگیرم. So in 1996, the doctors gave the diagnosis of autism to my daughter Leila, and that was another revolution in my life. So, and my whole focus became researching and trying to figure out how I can help her. And the speech therapies, the occupational therapies, the behavior therapies that needed to be done were very, very expensive. And in that time, 27 years ago, in BC, there were no consultants or specialists to deal with the issue of autism. So I had to travel to San Francisco to find some help. معمولا فشار زندگی با بچه‌ای که آتیسم داره روی مادرها از همه بیشتره. مادرها هستن که شغل خودشون رو ترک میکنن تا از فرزند خود نگهداری کنن. مادران هستن که شبها با فرزندانشون بیدار میمانن و مادران هستن که با مدرسه، معلمین، مربیان گوناگون سر کار دارن. The turmoil that this revolution of autism has happened on mothers is a lot more, and the effects on mothers is a lot more. The mothers are the ones that usually leave their work and try to take care of their kids and have to deal with the teachers and all the different therapies and issues that come their way. من لیلا رو در مدرسه یوهیل در UBC اسم‌نویسی کردم، ولی هر هفته مجبور بودم در دفتر رئیس مدرسه برای حق مدرسه رفتن دخترم بجنگم. درمان‌هایی که در منزل انجام میدادیم در مدرسه اصلاً انجام نمیشد. این مسئله باعث شد که لیلا خیلی پس رفت بکنه و اصلاً پیشرفت نمیکرد و هزینه خیلی بالا داشت. بالاخره در سال 2007 تصمیم گرفتم که خودم مدرسه‌ای برای بچه‌های نظیر لیلا باز کنم و به این جنگ روانی خاتمه بدم. Leila went to UHill at UBC, and for the longest time, I was in struggle with the principal and all the teachers at the school to make them do what I thought was the right thing to do for my child. And this was very costly. So in 2007, I decided to start a school for autism. So یه نیروی در من ایجاد شد و این راز موفقیت، این نیرویی که شما با یه مسئله‌ای که دارین، یه نیرویی در من ایجاد شد که هیچ کس نمیتوانست آن را متوقف کنه. این نیرو به من کمک کرد تا بتونم همه مشکلاتی که سر راه من ایجاد میشد که این مدرسه رو باز کنم غلبه کنم. So there was this power that came within me to start a school, and nothing could stop me from doing it because it was something I knew was the right thing to do. And that was a key to the success, was this power that came because of this issue and this problem that I had. انقلاب سوم زندگی من اتفاق افتاد با کمک 4 مادر دیگر که آنها نیز مشکلات مرا با مدارس عمومی داشتند. مدرسه پالز آتیسم سکول را بنا نهادیم. هدف ما ایجاد مدرسه با شهریه کم در حدی که برای همه قابل پرداخت باشد، با درمان‌های اختصاصی شامل گفتار درمانی، رفتار درمانی، کار درمانی و در این بیماری هر دانش آموز علائم و نشانه‌های فردی مخصوص به خود را دارد. و همین دلیل درمان مورد نظر باید مخصوص هر دانش آموز برنامه‌ریزی شود. So the third revolution of my life happened when we started the school called PALS Autism School with the help of 4 other mothers. And our goal was to make sure that the tuition is low so everybody would be able to afford it and be able to
to have the different speech therapies that were needed for their children. دلیل دیگه که تأسیس این مدرسه بود نبودن مدرسه اختصاصی آتیسم در BC، نیاز به درمان در ساعات مدرسه نه در منزل و نیاز کمک به اشخاصی که موقعیت مالی و خانوادگیشون ایجاب نمی‌کرد که درمان‌های لازم را انجام دهند. در خاتمه دلیلی که من داستان مدرسه رو امشب دارم میگم برای این بود که این انقلاب‌های زندگی من درس آموزنده است برای همه و اینکه از انقلاب واهمه نداشته باشیم. از تغییر و مواجه شدن با مسائل و مشکلاتی که طبیعت یا تقدیر برای ما رقم میزند نترسیم. زندگی هیچ کس بی نقص نیست. ما همه با مسائل گوناگونی در زندگی روبرو میشویم. مشکلاتی در زندگی من اتفاق افتاد که قبلا به مغز من هم خطور نمی‌کرد. ولی بعد از شوک اولیه تصمیم گرفتم که ساکت نشینم و تسلیم یأس و ناامیدی و ترس نشوم. به نظر من هر کس که مشکلی دارد باید با همین دید جلو برود. بدون ترس از شکست، ترس از قضاوت دیگران یا ترس از این راه مشکل. فقط با عشق و امید میتوان نیرو گرفت، جلو رفت و به هدف رسید. So in the end, what I would like to say is that we should not be scared or afraid of anything that happens in our lives. Some things we can't control, it's out of our control. And the way to deal with that is to just face all our problems head on and make changes. And I would recommend that anybody who has a problem or wants to start a charity and wants to help others and make a difference, as Jane and Bowen said, that's the key to success, making a difference. خیلی ممنون و متشکرم از لطف شما. بسیار بسیار جالب بود صحبتتون و من اگر بخوام رپش بکنم، شما وقتی با مشکلی روبرو شدید خیلی استرانگ وایسادین و سعی کردید که با helping others basically to overcome بکنید این مشکل رو و بتونید یه سولوشنی پیدا کنید کسای دیگه‌ای که این مشکل رو دارن و اونها رو کمک بتونید بکنید. و اگه بک کنیم به صحبت‌های بقیه، نتیجه کلی بخوام بگیریم، همه رو اگری بودن که understand بکنیم که کالچرمون رو understand بکنیم، the problem رو میتونیم اگه work hard بکنیم به اونی که میخوایم برسیم. و مهمتر از همه اینه که دنیای قشنگتر برای نه فقط برای خودمون، برای همه درست کنیم. چون اگه دنیا قشنگ باشه برای همه قشنگه، فقط برای یک نفر قشنگ نیستش. خیلی ممنون و متشکرم. ممنون از همه دوستان که شرکت کردن. میدونم که ما یه مقداری طولانی تر از اونی شد که اکسپکت میکردیم. من اگر اجازه بدین یه رپ فارسی بکنم بعدم انگلیسی. از همتون ممنونم که امروز با ما بودین توی این ایونت و امیدوارم کسایی که این ویدیو رو خواهند دید براشون مفید باشه. من اگر بخوام یک کانکلوژنی از صحبت‌های همه داشته باشم اینجا، این خواهد بود که مهمترین مسئله اینه که ما جایی که زندگی میکنیم و درک کنیم صحبت کردنشون، زندگی کردنشون، رفتار کردنشون و فکر کردنشون. و اگر اینجا زندگی میکنیم سعی کنیم ما هم خودمون رو مثل اونها فکر کنیم و سعی کنیم دنیای قشنگی رو بسازیم، نه فقط برای خودمون، برای همه. و برای رسیدن به هدفمون اول از همه باید خودمون رو بشناسیم و بعد میتونیم میشن و ویژنی که داریم برای فیوچرمون رو دیفاینش بکنیم و باید برای رسیدن به اون پیشن داشته باشیم، باید سخت کار کنیم تا به اون هدفی که میخوایم برسیم. هیچی یه شبه دست کسی
نرسیده و همه براش رسیدن بهش زحمت کشیدن. اگر مشکلی بود هم که خانم هندی بودن، این مشکلا هستش و پیش میاد تو زندگی همه و باید استرانگ بود و به قول معروف جلو رفت. حالا انگلیسیش اگر به یه زبان دیگه بخوایم بگیم one of the most important key steps to achieve success in a life is to know the meaning of a success for our personal life. The true meaning of the success goes beyond the common definition of the money and being wealthy or having a lot of tangible or earned degrees. How to achieve this success is the process of becoming a successful. Start with the elaborate goal setting and define a strategy and a plan how you intend to reach our goal, aims, and vision. And keep in mind that success is a consequence of having earned a series of accomplishments. So make sure to divide your goals into easier to reach sub goals, basically. And most important part of it, I should say, is having happily life and make this world a better place for everyone because you'll enjoy it as well. Thank you everybody to join, and I'm looking forward to meet all of you in other events that the CIF organize. Our next event will be in regard to the top 25 immigrant that's best immigrant that's selected by the, they are coming and introduce themselves and how they become a top 25 immigrant in Canada. And thank you so much and have a good night. And I apologize, it's taken longer than what we planned. Thank you. Thank you very much. Thank you. Bye-bye. Thanks a lot, everybody. Thank you. Thanks. Have a good night. Bye. Bye.